Hey, hi, Vinod here from Alora Institute. So in this video, we'll try to talk about IT skills. This is also one of the subject that we have DCET. So DCET ಒಳಗಡೆ IT skill subject ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Let us talk about that overview marks distributions that we have in IT skills. The first chapter is about again introduction. And the second chapter is about the web designing. Third chapter is about business process automation. Fourth, you'll be studying about cloud computing. Fifth is about cyber security. This carries 4 marks. Actually, this starts, and I think maths, IT skills, and PMS. ಈ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಗ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಯಾವ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 4 marks in each of the chapter. Only stats and FGBE. So ಆ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಗ ಮಾತ್ರ marks equally distribute ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. Depending on the weightage of the chapters, the marks have been distributed. ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ವೇನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. But in this particular subject, we have got 5 chapters and each of the chapter will be carrying 4 marks. So again, altogether it is of 20 marks. So each questions carries 1 mark. It's quite simple. Let us try to understand what are IT skills. IT skills andre enenu? IT skills ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರು? ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 10th ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಬಂದಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ IT skills ಸಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ IT skills ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಅಬೌಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಸೊ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ MIT ಆಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದರಿ. ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ 40s ನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ. 1940 somewhere around that. It is not history subject to remember all those years and everything. Here importance is ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ರಿ. ಅದು ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ದಟ್ ವಿ ಟಾಕ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುದು ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಝೀರೋಸ್. ಒನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಝೀರೋಸ್ನಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾರೆದ್ರಾಗ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ 40s ನಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಝೀರೋಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ machine level language, where it was directly communicating with the hardware. There was no compiler type ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ. It was ones and zeros. It was directly communicating with the hardware part. And definitely it was a bit difficult to write those instructions as we will be writing only in terms of ones and zeros. But hokta ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, they started developing in the form of numerics. That is what we call it as assembly level language, or you can say low level programming languages. That happened in the early 50s. Then after that we started utilizing it more of a English instructions. That is what we call it as high level programming language. Yes.
And later on, we have come across a lot of programming languages like OOPs, which are object-oriented programming languages, dynamic programming languages, structural. We have come across a lot of the programming languages have evolved in a very huge way, huge level, correct? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In definition, we call it as the set of instructions to do a particular task is called as programming. Set of instructions to do a particular task is called as programming, or a program or a code, nothing but the same. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆರ್ ಅ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ will be writing in that form, and what computer can understand will be converting in that form. That is what is, like programming will be. And as I said earlier stage naga, instructions were all in the form of ones and zeros that were using like directly communicating with the hardware. But ivaga enagaiti, we have something called compiler. Compiler ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? Yes, we all know that it debugs and everything. It will make us understand what are the errors. It's all fine. But the main purpose of that is to convert the source code to machine code. Now in source code, which will be in the form of mnemonics or English sentences, naga ನಾವು instructions ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಿಳಿಯೋಂಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದ್ರಿ? ಕಂಪೈಲರ್ ಕೆಲಸ. Compilers basically converts the source code to machine code, or you can say object code to the machine code ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? source code to machine code. I hope it's clear. Now, as I told you, programming has been evolved in like machine level, assembly level, and the high level programming languages is all fine. But in case of programming, in the process of programming, what are the typical stages that are involved? One the program ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು simple software ಅಥವಾ simple task ಅನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ by writing some instructions ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. You can just see here there are 6 important typical steps involved in the process of programming. One is problem solving. Second one is algorithm design. Third one is flowchart. Next is coding. The next is testing. The next one is maintenance and optimization. See, as I told you, ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು, ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಬೇಕಲ್ಲ. That is what is very, very important. You don't know what task that needs to be completed and you don't know how that task needs to be solved. Anuda gottilla antandre you cannot code for it or you cannot write any instructions for that. So ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ ಏನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಐತಿ ಆ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ ಅದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ. That is what is problem solving. If I want to have a problem to solve or to write, ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನಂಬರ್ ಇವನ್ ಐತೋ ಆಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇದು ಟಾಸ್ಕ್. ಈ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಇವನ್ ಐತೋ ಆಡ್ ಐತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ಇವನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊರತಾಗಿ once you don't know first of all you don't know what is even and what is odd, you definitely cannot write a program for it. So that is what is the first step is all about, problem solving. You getting my point? The next one is algorithm design. So algorithm, in a very simple sentence I'll tell you guys, algorithm ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ
ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನಾಗ ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು kind of design that we have in programming. You can simply say that it is a step-by-step procedure to write any problem solution. Correct? See, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರೆದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸರಳ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇನ್ ಮಂತ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಮಂತ್ ಐತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ, ಆ ಮಂತ್ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಂತ್ನಾಗ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ you might feel bit complicated about that. But when you start planning, okay, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂತಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾಗ ಮುಗಿಸೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂತಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾಗ ಮುಗಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿಲ್ ದಟ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. But when you write it in a step-by-step procedure and dumping into that particular procedure in programming would be a bit easy. Of course, yes. And that is what this algorithm does. That is what is the part of the algorithm in the procedure of the programming. You got it? And what is flowchart? Any step-by-step procedure ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ ಆ particular instructions in dump ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ವಿಜುವಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅದ್ರಿ. ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಐ ಗ್ಲಾನ್ಸ್, ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಿದಾಗ ಪಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಥ್ರೂ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಇದು, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಇದು, ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಐತಿ, ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಬಲಿಕಲಿ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಯೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, that will be represented with the help of parallelogram. When you want to write or manipulate the data, or you want to store something, you want to write logic for that, then you will be utilizing it in the rectangle shape. When you have decisions to make or the conditional statements to write, then you will have the diamond shape. So every operations and actions will be represented with the different types of shapes. That is what is flowchart. Flowchart the basic kelsa eno algorithm anna visually representation ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. Getting it? The next one is coding. You have understood the solution, you have written the step by step procedure for that, and that step by step procedure has been represented visually. And then once you're done with all these 3 steps, you start coding it. It might be any programming languages. Depending on the programming languages, certain syntaxes to follow ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆ syntaxes ಅನ್ನು follow ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾವಾನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. So once you're done with all these 3 steps, you'll start writing that particular code in any sort of a programming languages. It might be anything, any programming language. That is what I meant. Next one is testing and debugging. Testing and debugging ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆಯಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆಯಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತೈತಿ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಗ ಮಾತ್ರ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ you'll design some kind of application which is similar to WhatsApp. ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಅದ್ರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಎಸ್ on. Once you want to send a message, you'll type there and you'll say enter there, and that message will be sent. When you want to share an image and you click to the attachment file there, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಗ್ಯಾಲರಿನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅವು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫೈಲ್ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, then that will be sent. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದಾವ್ರಿ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ
ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಮೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ, so is that a bug? Is that an error that you're getting in the process? ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಮುಂದೆ ನೀವು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೀನಿ, ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ ಅದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. Sometimes there is a very less probability that according to the expectations it work ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ probability. The probability is very high. You might face lot of bugs. You have to have like those bugs and you fix ಮಾಡಬೇಕು, ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಗ ಏನ್ ಎರರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಎರರ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರದೇ ಆದಂತ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಾವು, ಇದನ್ನೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರದೇ ಆದಂತ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿರಿ, ಲಾಜಿಕ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಲಾಜಿಕ್ ಬರ್ದಿರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಕೈತಿ, ಇಸ್ ಆಲ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ದಾಗ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಆದಾಗ. So all those logical errors and the syntax errors and how exactly that your program has to perform in output adavu avella yav riti work agatati anta heli tilkobekandaga you have to have this process called testing and the debugging. The last one is maintenance and optimization, correct? Maintenance and optimization antandre ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಎರರ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದರು. Beginning it was all about just sharing a messages, and later on they introduced pictures, images. Now we can even share the files, documents and everything, and now you can elitana bandiri iವಾಗ channels ವರೆಗೂ ಬಂದಿರಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದ್ದ ಸರ್ವರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದ್ ಹೋದಂಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎರರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ದೆ. ಸಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆಗ OSs ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಸರ್ OS ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನು ಹಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನ್ರಿ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಹಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮೊದಲು OS ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, then you have to fix that error. That is what is maintenance. Optimization is something that, as I told you, users need ಮೇಲೆ ಅವಂಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ 10 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ he'll be updating himself according to his business requirements. He might need 2 more applications should be added. Let's say for example I just told you WhatsApp beginning ಹೆಂಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೆಂಗೈತಿ, ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ, ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ according to the users needs and the market's needs standards. Okay guys, so this is all about the today's videos discussion. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯಾವು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ have been evolved. Second point, the types of programming languages that we have, and while doing a program or the procedure program naga typical stages ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಲ್ತ್ರಿ. In the next coming video I'll be discussing about the algorithm and the flowchart, and then after that I'll be discussing the 2023-2024 and some of the important questions from these 3 concepts.
So please stay tuned to our YouTube channel. Please do support us and do subscribe to our channel, guys. Thank you so much and keep watching.